With one of the first scenes that I think is really vital to understanding and contemplating, and it happens in really the first few minutes of the film. Here we go. Costa, ¿estás loco, cabrón? Baja la velocidad. A ver, Sebastián, dime una cosa. Estamos en Bolivia, así como que mucho sentido pues no tiene, ¿verdad? Porque pues digo, estamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeados de montañas y a miles de kilómetros del Caribe. No, pues es que acá Costa cree que Colón llegó en paracaídas. No, perdona, Costa sabe que esto está lleno de indígenas hambrientos y eso significa extras, miles de extras. Nada de recurrir a esa mierda de efectos digitales. Quiero poderío, que se vea que nos hemos gastado la pasta. No, Costa, no, esto puede ser un churro, la verdad. ¿Has visto sus rasgos? Por favor, son quechuas. ¿Cómo que? Que son indígenas de los Andes. ¿Qué hace Colón entrevistándose con unos indígenas de los Andes? Pues de los Andes o donde sea, tío. No sé, son indígenas, es lo que tú querías, ¿no? Ay, no. Ah, venga, macho, Sebastián, no seas pesado, tío. Son todos iguales. No. Mira, no me jodas. Aquí se puede negociar con la gente. Hoteles, transporte, catering, o sea, lo que quieras. Entonces la razón es el dinero. Sí, siempre es el dinero, siempre. Bueno, en este caso es poco dinero, ¿verdad? ¿Me escuchaste, productor Z cuarta? Si lo hubiéramos rodado en inglés, tendríamos el doble de dinero, tendríamos el doble de público. Ya casi tenía cerrado el acuerdo y fuiste tú la jodiste. No, porque los españoles hablan español, cabrón. ¿Te hubieras imaginado lo que hubiera sido hacerle en inglés? Pues que hubiéramos sido la hostia del... Entonces los españoles hablan español y los taínos que encontró Colón hablan quechua. Así vas a estar. Digo, vas a ver. Porque digo, y lo vamos a conseguir, Sebastián. So, in this particular scene, one of the things that we're confronted with really in the very beginning is the really important role of Maria as the sort of documentarian of the historical drama that the Mexican filmmaker and the Spanish producer, the Mexican filmmaker played by Bernal and named Sebastian, and Costa, the Spanish producer. What we have in this particular scene is their desire to accurately represent the Spanish colonial encounter with the Taino people, and trying to cinematically represent this, and at the same time looking for an affordable way to do that. Within the global market of things, one of the things that the film is representing is precisely what happens as a result of colonialism. Is that the path and avenue for what's affordable is really the exploitation of indigenous folks all throughout Latin America. And so this idea that they're going to particularly exploit the native folks in Bolivia without necessarily understanding what are the economic situations that they're facing now means that their kind of historicism is actually rooted in a kind of ahistoricism. Firstly, Lento, this is a very important scene. On page 248 of the reading, one of the things that we see is precisely that we have, this really begins us to think about what are the focuses of the film, right? Maria, the character, problematizes the issues of where to look. Should she focus on the film's representation of the colonialist past and furnish insights about the upcoming cinematic work, whose goal is to expose the brutality of the conquest of the Americas, which involved the massacre of Native Americans in the search for gold and other natural resources? Or rather, should she turn her lightweight digital camera toward the popular rebellion against the privatization of water in Cochabamba, displaying her engagement in the fashion of Latin American documentaries such as Battle of Chile, and in doing so create an alliance between cultural, politics, and social history? Right? So what we are seeing in the film is the confrontation with history itself and time itself. And one of the things that we see is that these privatization efforts perhaps are rooted in a reflection and a meditation on the colonial experience and the residues of that experience, and how that sort of colonial becomes neo-colonial within the modern economic market of capitalism, precisely because it allows the exploitation of the very folks who most felt the brunt of colonialism.
I want to turn us to another scene which occurs a few scenes after this, after the sort of cross is shown in the film, to this moment where the cast who are playing the Spanish are thinking about performing this, right? And so here's another scene that I think is important for us to pay attention to. De varios niños taínos ocultos entre la vegetación. Desde su punto de vista vemos a Colón y a sus hombres pisando por primera vez el Nuevo Mundo. Hay algunas embarcaciones pequeñas en la orilla, los niños perciben un olor desagradable mientras las extrañas criaturas mojadas y sucias, unos barbudos, otros calvos, se acercan hacia ellos dando traspiés en la arena. Los chiquillos ocultos en los árboles se ríen y comentan sorprendidos, intentando comprender quiénes son esos extraños. Cristóbal Colón, humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. En nombre de Jesucristo, Hijo del único Dios verdadero, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen. Y con este acto proclamo la soberanía sobre estas tierras y mares de la más graciosa de sus majestades. Agradezcamos a la Madre de Dios habernos conducido con buena salud hasta este gran triunfo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Este debe ser su poblado. Gracias a Dios, parecen pacíficos. Buen lugar para un fuerte. Confraternizad con ellos. El primero que encuentre oro recibirá una recompensa. Capitán, tratadlos bien. Necesitamos su comida. Ah. Y averiguad de qué armas disponen. Almirante, rápido, tiene que ver esto. Oro. 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 ¿Dónde está el oro? Oro. ¿Dónde está el oro? Ya sabes a qué me refiero, mujer. ¡Oro! ¿Dónde está? ¿Y a quién le importa una mierda el oro? Necesito un copazo, joder. Disculpe, señorita. Los actores somos así, unos puros egoístas. Gracias. So again, in this particular scene, we see the ethical tension in the film, and on page 254 of The Confluence of Cinematic and Historical Temporalities, this is precisely what's at stake in the film. So, in effect, the crew cannot see the continuity of colonialism and the injustice they depict in their own movie are still occurring in different forms, even as they enjoy, for instance, their lunch in this particular scene and dinner in another one. These particular kinds of sequences are examples of how the director, Bourdian, creates a clash between the two main temporalities of the film, the distant past of old colonialism and the new present, the recent present of modern corporate neo-colonialism. In order to construct the argument that it is not enough to film Columbus in a negative light, in antithesis to Hollywood, but it is important to make the connection that the history of colonialism continues today. Sebastian, while fully committed to showing the devastating effects to colonialism as past history, closes his eyes to its manifestation in the present, as toward the end of the film he pleads with Costa to move the production to a safer location away from the riots. Quote,
this confrontation will end and it will be forgotten, but our film is going to last forever. And in this way, it rather blends and confuses good and evil and sort of intentions of morality, requiring an active spectatorship that asks audience to arrive at their own position on the morality of the crew, as well as the different sort of circumstances at play here. One of the things that I want you to just sort of consider and to think about with this film as a sort of introductory text in terms of thinking about the history of the present and the collision of time and history and the significance of our time is precisely the ways that the exploitation of the Bolivian actors, not wanting to pay them, not being able to afford that, demonstrates the fact that colonialism isn't something that we have to study as a past. We actually have to study so much as a present. This is vital for the way that I want us to think about our class. And the realization, for instance, of the water crisis occurs in this particular scene that I want you to pay attention to as well. So let's check this out as Maria is interviewing Daniel and some of the workers who are building a well, some of the members of the community who are working on building a well to transport water. And so let's look at this scene. ¿Y qué están cavando? Mira, nos estamos quedando sin agua aquí y entre todos hemos comprado ¿ves un cerro allá? Hemos comprado un pocito allá, ¿no? Y ahora estamos haciendo una zanja. ¿Son unos 7 kilómetros? Sí, más o menos. Sí. ¿7 kilómetros? Sí, son 7 kilómetros. Estamos cavando ahora una zanja para traer las tuberías por todo ese costado, las de la ladera, y traer agua y tener agua aquí, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Estamos haciendo un documental de la película. Estás preguntando mucho, Daniel, no confíes en él. Pero está desde la película. Pero los cabrones. Intentan limpiar los cabrones. Ellos son Daniel. Se han quedado. Se quedarán. ¿Y ustedes qué mierda quieren aquí, carajo? ¿Vienen, no? ¿Qué están buscando aquí? ¿Qué están buscando aquí, carajo? ¿Qué están buscando? ¡Les hemos dicho que se vayan! So this particular scene is sort of one of the ways in which we begin to think about Maria's role in the film, but specifically really begin to situate what's really going on in Bolivia, right? And so on page 248, Fabricio Silanto presents us what's happening, provides some context, right? Bolivia sells its water system and rights to Bechtel Subsidy Aguas de Tunari, a consortium of corporations led by International Water Limited. And in this privatization of water, we actually see the resulting 300% rise in consumer charges. The tariffs were devastating to the people of Cochabamba, where the minimum wage was less than $100 per month. Many people found themselves spending 1/3 of their income on water. Popular resistance was harsh in Cochabamba, and the Guerra del Agua broke out in one of the country's largest cities, lasting for several months. Bolivia faced the paradox of having its people prohibited from collecting their own water. Obviously, inspiration for the title of the film, Even the Rain, right? Even the rain can be commodified. While its politician used the military and police forces to protect the interests of foreign investors. So it is within this particular context, right, where we actually see what's at stake here, right? To what extent does the film try to expose the brutality of the conquest of the Americas? Right? What's the sort of importance of that kind of representation, and what are the limits of that representation? Right? Should the camera instead be pointed at the popular rebellion against the privatization of water in Cochabamba? Right? How do we sort of think about the two realities that are being the sort of historical nature of the representation of the film, mixed with thinking very critically about what folks are going through in an active way? So let's pay attention actually to the very next scene of the film. Ciao, mamma.
No le hagáis puto caso, que es un puto ¿Cómo se dice comida? Mikuna. Mecuna. ¿Y cómo se dice? Estaba muy rico. Anchamiski. 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 ¿Cómo se dice te quiero mucho? Anchatamunaiki. Anchata munaiki. Anchata munaiki. ¿Y vino? Vino también. ¿Y agua? Yaku. Yaku. Un poquito de yaku. No hay como meterse en el personaje, ¿eh? Que Dios le bendiga, padre. ¿Por qué no le pides una bolsa de plástico y la llenas con todas las sobras de esta cena, que vale más de lo que ellos ganan en un mes? Y se la das, para que sus escuchimizados críos la devoren como ratones hambrientos. Ya verá, padre, cómo se siente un auténtico misionero. Antón, relájate. Es sábado por la noche. Ahí está. ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice yaku? Uy, chúpate ese tabicote, mamá. Qué poco piadoso eso, padre. Pero tranquilo, que el director lo cortará como tantos detalles importantes. Por ejemplo, el hecho de que las casas pretendía que los esclavos negros africanos sustituyeran a los indios. ¿Por qué no contarlo en la peli, ya que estamos? Ay, que viene con todo, no le entres al trapo. No, pero, no, sí, es verdad. Es verdad, él lo pensaba de joven, pero fue durante un periodo de tiempo muy chiquito. Lo lamentó durante toda su vida. Mira, ¿y su trato con los negreros? ¿Qué? Un error. Un desastre que le avergonzaba. No se nos suba la parra sagrada, reverendo. No me subo a ningún sitio, si quieres te informo. Las Casas utilizó hasta su último aliento para denunciar a los obispos corruptos, a los comerciantes, a los funcionarios del rey. El Estado entero le odiaba. ¿Le odiaba? Sí, no, ahora me escuchas un momento, ¿vale? Afirmó que los indios habían sido sacrificados, y cito textualmente, por apetitos e intereses privados. Hace 500 años. Y luego llegan los cínicos como tú y queréis reducir toda su vida a un solo error. Ah, es como en el fútbol. La historia siempre es cruel con los perdedores. Córtales papel a estos pesados y es la peli sobre mí. Soy más guapo, ¿no? Nunca, Beto, nunca cuestionó la autoridad de España sobre el Nuevo Mundo. Ni la autoridad real. En otras palabras, era un conservador. Era un radical, tronco, un radical. Pedía el mismo trato que tenían los españoles para los indios. No me jodas, tronco. Bajo la corona. Pero con el consentimiento de los indios. Era un avanzado para la época. Joder, ¿cómo coño se le escapó a Disney este temazo? El plan está claro. Santificas a este par de cabrones y a mí me lincháis. Esto no es arte, esto es pura propaganda. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Por qué coño lo haces? Por el oro. Y por Jesucristo. ¿Puedo decir una cosita? Una cosa solo. Yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla y estáis en pecado mortal. ¡Buenas noches, Cochabamba! Mira el plan. Ahí, veré la vacuna. And the way that we can even see this scene, right, kind of as the Last Supper scene, right? I think one of the things that the film really does really beautifully, which is articulated by Fabrizio Cirinto on page 246 of the article on the film, on the historical temporalities of the film, is particularly the evocation of Friedrich Nietzsche's concept of eternal return, which is defined on page 247, in terms of thinking about the anguishing scenario of a demon presenting itself to humanity, and perhaps the way that we might think of the film as the way that we can't really strip ourselves of our colonial past. And Nietzsche writes that this life as you know it and have lived it, you will have to live once more and innumerable times more. And there will be nothing new in it, but every pain, every joy, and every thought and sigh and everything unutterably small or great in your life will have to return to you. The eternal hourglass of existence is turned upside down again and again, you with it, speck of dust. Nietzsche's notion of history assumes considerable importance in Bourdieu's film. Even the Rain considers the cyclical recurrence of exploitation in the poorest Latin American countries, from colonialism to the more sophisticated neo-colonialism of late capitalism, represented not only by multinational corporations, but also in international film productions. The film's characters are entrapped in a Nietzschean dimension for most of the film, doomed to this eternal failure of something that will always remain the same and will never change. However, if the film faces absolute nihilism, it ultimately does not fall into it. As mentioned above, Costa does not stoically accept yet another cycle of colonial invasion, but begins to comprehend the native's point of view.
which I think we can think about very critically in our class discussions. But one of the things that the film does successfully is really think critically about time and history. And this specifically demonstrated by a variety of different scenes that depict the historical violence against Native folks. Thinking very specifically about some of the scenes around gold and the acquisition of gold. Let's check out this next scene. ¡Cacharihuaycu, cacharihuaycu! ¡Pulcaitas no existían! ¡Hakute! ¡Haku! Y es una decisión terrible, desgarradora. Ustedes no pueden soportar la idea de que ahí vienen los perros y de que se van a comer a los bebés. Entonces, las vamos a ver hablando con Atuey y cómo comprenden que no hay otra solución, que tienen que tomar esta decisión y la tienen que tomar todas juntas justamente para darse coraje las unas a las otras. Así que van a agarrar a los bebés lentamente, se meten al agua, los sumergen y los ahogan. Bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera, miren. En la primera toma van a entrar con los bebés y apenas lleguen ustedes a la cintura, en ese momento cortamos, paramos y traemos los muñecos que tienen allí, esos muñecos, y intercambiamos a los bebés. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Pasa algo? Oigan, diles que es completamente seguro. No, los bebés ni se van a mojar. Ni siquiera se van a mojar. Ustedes van a entrar, apenas toquen a la cintura, cortamos y entran esos muñecos. Mira, a ver, trae los muñecos ahí para que... Sebastián,
Dame tiempo. Un momentito nomás. Dame tiempo. Bueno, Dame pero no tiempo. tenemos mucho, ¿eh? ¿Qué pasó? No lo van a hacer. No, a ver, yo sé que es muy difícil esto, pero no, por favor, tenemos que lograr que lo hagan. Es muy importante para la película. Sebastián, ni siquiera se pueden imaginar la idea de hacerlo. No, pero a ver, no me lo estoy inventando. Esto es lo que sucedió. Tenemos que contar lo que pasó. Es muy importante para la película, por favor. Sebastián, hay cosas más importantes que tu película. No mames. ¿Qué hago? Nada. Venga, vamos a por la siguiente escena. ¿Eh? I think one of the things that this final scene depicts is precisely the consequences of not understanding history as a present and understanding the complexities around representation. This makes the film that much more important, that much more significant in terms of thinking about the ethics of not only how we talk about and how we engage history, but what kinds of investments and what kinds of privileges, what kinds of mechanisms of power are essentially contained in this particular film. How are we the camera? How are we learning about objectivity, how to make objects, how to make subjects, and how do we find the complexities of humanity? And yet, a message to him, there are things that are far more important than your film. Has everything to do about the relationship between representation as a limitation and the value of life and its complexities. And as we think about moving forward, when we have discussions about colonialism as a present, this film does a really good job at the eternal return, right? The things that are forever going to return to us. And that is precisely the return of history as a daily, quotidian experience that is rooted in all these different uneven exchanges of power, class, gender. The women in this scene cannot imagine doing that, and therefore they don't and won't do it. And how oftentimes the accurate depiction of history is the accurate depiction of our relationship to the past, to the present, and to the future as a continuous way of life and being. And really understanding what to do really means understanding our particular positioning in this whole system of power. So I hope this helps you think about the film. I hope it helps you think about the reading and your weekly paper responses. Thank you.